أختي ربيكا، منذ متى وأنت صماء لا تسمعين؟ صبر والديها على هذا البلاء وأدخلوها المدرسة، وهناك تعلمت لغة الإشارة، وكانت سعيدة جدا في إمكانية تعلمها، وتزوجت من شاب يسمع ويتكلم. At the age of 25, most probably I met now my wife, Rebecca. Her family, her father was not that interested because she is deaf, I am not. There will be communication problem. They knew that. That's what they thought. So I told her, no, I will learn sign language. I promised, and then after we got married, still for the last 28 years, I'm not at her speed, because I'm old. I'll never catch up her speed in sign language. مع أنها كانت بعيدة عن الإسلام وتعاليمه، لكنها صدمت بتحول العديد من فئة الصم للمسيحية، فقررت الالتزام بنهج الدين وأن تكون داعية للإسلام. I think she's much more stronger religion-wise than I am, but she was not like that. That's what I was trying to tell you guys earlier, that she was an all-American girl. She did everything that any other teenage American girl would do, except going to clubs or drinking. I think she's so deep and sensitive, and she has a lot of hikmat, a lot of wisdom. So she's one of the very few deaf people I've met in my life who Allah subhanahu wa ta'ala has given her so much wisdom. أختي، كم عدد الذين يتكلمون بلغة الإشارة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما شاء الله. Rebecca was traveling every single Friday, Jummah, for 2 years to the INT mosque, begging them, asking them, can you get an interpreter? Can you get an interpreter? I want to hear the khutbah. I want to, please, 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 get an interpreter for me. And I realized how much they were enthusiastic
in learning about Islam, so enthusiastic about knowing their deen. من حرصها على الدعوة ودعوة غير المسلمين وخاصة فئة الصم والبكم أنشأت منظمة لتعليمهم الإسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. من يعمل معك في هذه المنظمة؟ One of the reasons I started international services for deaf and hard of hearing is because I felt the need for deaf people to be included in this religion that Allah subhanahu wa ta'ala had given to the world. Also, Rebecca and I are working on an international language. It's translating. It's a new international language in Arabic for sign language. So it will be a universal sign language for the world. Many of the deaf people who are Muslims have no education at all, because we only are helping deaf people, but there's no focus at all on the religion, and there's no education for religion at all for deaf people. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله. بجهود ربيكا الفردية البسيطة من خلال نقاشات عبر الإنترنت وزيارات لبعض المهتمين من فئة الصم أثمرت دعوتها بنتائج رائعة. أسلم على يديها 9 أشخاص وهي لا تسمع ولا تتكلم. ما هو عذري وعذرك وماذا قدمنا للإسلام؟ أختي ربيكا، كيف أقنعت من حولك بالإسلام؟ And in Surah 80, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam talks about the blind man that came to learn, and he was very enthusiastic about learning about his deen, and the Quraysh had come and he felt like he frowned. He didn't know who to help, the blind man or the Quraysh who were so powerful. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed an ayah saying you should have helped the blind man because he was motivated, he was eager, he was so interested in the deen. They were not. And I feel like hearing people have no clue, especially Muslims, how these people are so interested to learn our religion, and I don't want them to be left out. ما هي الآيات التي تأثرت بها من القرآن؟ وطلبت منها أن تقرأ لنا تفسير سورة الفاتحة بلغة الإشارة، وهي بهذه السورة تفتح قلوب الناس للإسلام.
how precious the Quran is. She has enormous fear of his message. And I find this kind of taqwa, this kind of iman, this kind of love for Allah. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله، نحن نعيش نعمة عظيمة. أنا تعمدت يعني أني أقرأ القرآن عليها وأجد يعني أقول لها يعني ماذا تشعر وأنا أقرأ؟ قالت أنا يعني أرى وجهك فقط يعبر ولكن أنا لا أسمع شيء. وهي تتمنى أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فقط. هل تستطيع أن تقرأي شيء من القرآن؟ بسم الله الرحمن كل والله وحد الله سامن لم يلم ولم كل والله بسم الله الرحمن الرحيم كل والله وحد الله سامن لم يلم ولم كلا وأنه كفوهان الأصل الذي لا يسمع ولا يتكلم، لأنه لا يسمع الحروف ولا يسمع الكلام ولا يستطيع أن يسمع أي شيء من حوله. ورغم هذا اجتهدت حتى تأخذ الحروف والكلام ممن أمامها، حتى لو قرأت سورة واحدة من القرآن. أنا ما أستطيع أكمل هذه الحلقة أصلا من أول ما واجهت هذه الإنسانة. تشعر بالخجل، كلنا نشعر بالخجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. ونحن نسمع ونتكلم ونرى، والله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم الكثيرة، وهي لا تسمع ولا تتكلم وتقول أسلم على يديها 9. هو الآن تحاول أن تقرأ تقول لا أستطيع، ولكن تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن المصاحف أمامنا ونهمل القرآن ونهمل هداية القرآن وحياتنا مع القرآن. والله لا أستطيع أن أكمل هذه الحلقة. نشعر بالخجل، لا أعرف ماذا أقول صراحة. في كتاب الله قلبي